On the 24th of February of 2022, Russian forces entered Ukraine, launching the biggest war in Europe since World War II. Since then, estimates say hundreds of thousands of Ukrainian and Russian troops have been killed or injured. The UN has also recorded some 30,000 civilian casualties, although real numbers are likely much higher. Дитина спала. Жінка була на балконі. Баба. І все. Жінка, я перемотав її і хотів дитину спустити. Хотів вернутися за жінкою, став уже все димом зав'язано. Мене не пустили. Ну, скажу чесно, сліз вже немає, тому що, звісно, те, що робиться, це вже наша країна переживає 2 роки. І, ми, звісно, вже до цього, вже ставимося з жахом всередині. In the rain and snow, along the sprawling 1,000-kilometre-long front, soldiers are enduring another winter at war. Around 20% of Ukraine's territory is now in Russian hands, with Ukrainian troops struggling to penetrate a front line that has barely moved in more than a year. Так, інтенсивність бойових дій зараз досить висока на нашому напрямку, і поранених більше, ніж хотілося б, можна так виразитись, тому що в більшості своїй це осколкові поранення, але є і прямі кульові там, бо у нас контакти відбувалися з нашими недругами. With no end to the war in sight, Ukraine's army is struggling with recruitment, and more soldiers are asking to return home. Ukraine's President Vladimir Zelensky says the military wants 500,000 new recruits to reprieve exhausted frontline troops. Звичайно, мобілізувати треба, бо хоча б, щоб нам дати трохи відпочинку, бо ми теж втомилися, бо від початку війни на передовій. І щоб нас хоча б замінили, хоча б дали відпочити, хоч на якийсь час, не то, що дають там 10 днів. Півроку дали, хоча б відпочити, вже краще. Russia, which benefits from having a larger population, appears able to fill its ranks with a mix of patriotic propaganda, coercion, and financial incentives. Even as the war drags on, Ukraine remains determined to recapture lost territory, but crucial Western support is eroding. Europe has been unable to ramp up weapons supplies fast enough, and delays to much-needed US military aid have cast a shadow over how long Kyiv's troops can hold out. У нас станом на грудень майже 90% українців вважали, що у разі належної допомоги Заходу зброєю, санкціями, фінансами Україна може досягти успіху. Зараз українці все більше відчувають себе зрадженими з цих питань, і в результаті це провокує дещо песимістичні настрої. Поки що оптимізм переважає серед українців, але ця невизначеність і песимізм мають місце, і це позначається і на питаннях щодо мобілізації. New Ukrainian Army Chief Oleksandr Syrsky has described the situation on the front line in eastern Ukraine as extremely complex and stressful. Russian forces are on the attack, pushing forward in places like Avdiivka in the Donetsk region, a town they now say they have full control over. The capture of Avdiivka is Russia's biggest victory in the war since May 2023. До сих пор шумели, кричали, надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя. Теперь, видимо, сознание приходит, что это не просто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению. Этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так, и если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу. Although there are signs of public fatigue in Russia with the duration of the conflict, diplomats and analysts say President Vladimir Putin will only be satisfied with Kyiv's full surrender, declaring in December 2023 that Ukraine does not have a future. Some believe Putin to be awaiting a possible Donald Trump victory in this year's US presidential election, despite recently saying he would prefer a Joe Biden presidency for its predictability.
In a sign of commitment to Ukraine, the European Union has approved a new €50 billion aid package and has opened formal membership talks with the country. He has clearly said that this war is against the entire West. The security of Ukraine is a huge contribution to the security of Europe as a whole. And the best security commitment that we can do for Ukraine is making Ukraine part of the European Union. Although Putin has said he'd be open to talks, Kyiv has long held the position that no negotiations are possible until Russia withdraws from all occupied territories. У 24-му році чи закінчиться війна? Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири наші або партнери західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна бути і жити зі скепсисом, але можна і країну, вибачте, зі скепсисом. А я до цього не готовий. І я знаю, що таких, як я, дуже багато, мільйонів. Не готові ми віддати нашу країну.